wonder if they're going after Colette. Most likely. But if what Alice said is true, it sounds like she's holding her own. Ja, worüber sie da wohl gesprochen haben. Gut, das lassen wir jetzt mal zurück und auf zu den Ruinen der Dynastie. Später klärt sie noch, was genau sie damit meinte. Mit diesen... Ja, ihr seht's schon. So, diesen Dungeon will ich noch machen. Denn dann ist Ende mit Kapitel 2. So these are the Dynasty ruins? Yes. They say that this was one of the palaces of the Silverant dynasty 800 years ago. Marta, I've been thinking about something Richter said to me. He said the Vanguard wanted to use Ratatosk's core to revive the Silverant dynasty. Before all of this happened, I used to agree a little with what the Vanguard stood for. That they were fighting to save the Silveranti from the Tetha-Allans, and that Lloyd was their sworn enemy. But what does reviving an 800-year-old dynasty have to do with saving the people of Silverant? The Vanguard's commander, Brute, thinks that the people need strong leadership in order to live in peace. He wants to be crowned the king of Silverant. It's so stupid. So you left the Vanguard because you didn't want to be a part of their ridiculous plan? Yeah. Good. I was worried that maybe you felt the same way as the rest of them. Of course not. Right, but what are they planning on doing with Ratatosk's core? I remember them saying something about a mana cannon. What's that? It seems to be some type of ancient weapon, but that's all I really know. Anyway, shouldn't we be looking for Thomas? Oh, that's right. Sorry for getting us off track. Mana-Kanone kriegen wir auch noch. Macht sehr viel Aua. Macht dickes Bumm. Und wieder vereinte Welt. The Vanguard is trying to revive the Silverant dynasty, right? Yes. They say that the Tetha-Allans treat Silveranti poorly because we lack a unified government. Considering the two sides' common human heritage, why is it that Silverant is without a more central leadership? Before the regeneration, Silverant was ravaged by the evil Desians. All the main centers of power were destroyed. After that, everyone lived in smaller towns and villages. And did Tetha-Alla suffer a similar fate? The king apparently succeeded in keeping the country united. And the Church of Martel has favored Tetha-Alla ever since the two worlds became one. Silverant has always ended up with the short end of the stick, both before the regeneration and after. Are the people of the church really that bad? They are if you ask me. You'll see for yourself soon enough. They've got a pretty twisted dedication to their religion. Monster! Ja, ich finde, der zweite Teil ist doch sehr viel, You're right. ruhig. Sehr viel gesprächsvoller, wenn man es mal so sagen kann. Komm! Ja, schön, mit jedem Angriff bin ich natürlich verwirrt, ey. Ich brauche auf jeden Fall was mich da abhält. Hallo? Kommst mal her? Bam! Tot. Übeltat. Schöner Angriff. Ich muss sagen, ich bin recht stark geworden. Mit dem neuen Schwert vor allem, ja. So, bam. Wir haben gerade wieder unseren Mana-Ring etwas geändert. So, und wie man sieht schon, da oben sind Patronen. Wir wollen natürlich wieder alles holen hier in diesem Dungeon. So wie es sich gehört. Donnerumhang. Monster. Ja, aber die Monster hier... Sag mal, greife ich überhaupt irgendwas an oder hau ich einfach nur dumm in die Luft? Die Monster hier, das ist ja wirklich mal gar nichts. Die beiden Starken, die ich mir jetzt mitgenommen habe, die kommen natürlich nicht in den Kampf. Das wäre ja etwas doof, hier die krassen Monster hier in den Kampf reinzutun. Nee, wie gesagt, die sind nur für diesen einen schweren Kampf. So, für in der Hinterhand. Damit ich den, weil ich will natürlich jeden Kampf hier schaffen. Man will so viel Erfahrung wie möglich mitnehmen. Bam, Nummer 1. Aber die können hier gerade nichts. Was habe ich eigentlich für ein Element? Ach genau, jetzt kann ich es machen. Ne, das wollte ich nicht. Z. Fertigkeiten war das? Irgendwas mental. Mentalenergie, genau, das da. Ah, erhöht TP-Wiederherstellung am Ende des Kampfes. Genau, das war's, was ich nachschauen wollte. Ich weiß.
Also kriegt Martha jetzt nach jedem Kampf etwas mehr TP-Gehalt. Obwohl, von mich gerade kann man das auch hier sehen. Nee, das ist nicht mit drin. Ah, ich habe 3. Wo kann ich den rein tun? Ah, ich brauche einen mehr für Flugkopf. Den Rückschritt rausnehmen. Ja, Rückschritt ist wichtig. Das brauche ich auf jeden Fall drin. Ah, Ventus kann ich, glaube ich, aber auch rausnehmen, weil... Ach, so, Ventus drin, fertig, weiter. Ich möchte in die Truhe da hinten dran. Da ist wahrscheinlich eh nichts Großes drin. Auch wenn ich jetzt so einen riesen Umweg dafür gelaufen bin, aber... Let's look. Hallo, na? Martha. Das passt auch gut, nicht Maler, sondern Martha. Obwohl, sobald es möglich ist, will ich auch spezial... Was zum... Sobald es möglich ist, will ich natürlich auch spezial reinnehmen, weil so ein paar starke Angriffe, vor allem gegen starke Gegner, ist sehr wichtig. Man hat es gesehen, also diese Mission da, die Level 2er bei der Katz-Gilde, die wäre mit dem weißen Handschuh halten. Wahrscheinlich eh schlechter, aber ich kann ja mal gucken. Ja, schlechter. Die wären mit einem Mystic Art wahrscheinlich noch ein kleines bisschen leichter gewesen. Vor allem mit Marthas Mystic Art. Das ist wirklich eins der besten, die es gibt hier in dem Spiel, weil es macht Schaden und halt alle Charaktere nochmal um die Hälfte ihrer maximalen TP. Also von daher Hexenhaut halten. Das sollte man nicht unterschätzen. Ja, hier ein paar Wale. Au. Stimme nicht im Weg, Monster. Au. Wohl Au ist da. Oh cool, eine Zauberbindung habe ich gemacht. Aber ich brauche keine neuen Monster. Ich werde jetzt auch während des ganzen Spiels wahrscheinlich kein einziges neues Monster fangen. Stattdessen werde ich die einfach mal alle zurückweisen. Und schauen, oh, Lavendel bekommen. Ja, sowas kann man zum Beispiel gut bekommen. Aber ich glaube, davon habe ich auch eh schon. Auch Unmengen. Ja, Basilikum hier alles. Roter Lavendel, 16 Stück. Ich habe die bisher noch nie benutzt. Die kann man immer ins nächste Spiel übernehmen und... Das finde ich auch komisch. Also ich sammle die Dinger zwar immer, aber ich benutze die nie. Keine Ahnung warum. So, hier oben müsste gleich Thomas sein. Ich glaube, der war relativ am Anfang hier. Thomas! Hallo! Bist du hier? Sag ja, wenn du da bist. Sag nein, wenn du nicht da bist. Hey, that man! Is that him? Tenebrae in slow motion. Thomas! You're Thomas, aren't you? Yeah, I'm Thomas. Who are you? I'm Emil, Raysol's son. We used to live next door to you. Are you all right? Are you hurt? You're Raysol's son. Really? That can't be right. Und wieder. Has it really been that long? Thomas? Tell us why you came here. I found that. I found it in the ocean. I think it's the reason for the storm. Thomas! It's okay. I think he just passed out. This appears to be a dead remora. Remoras are not actually sea monsters. They live in fresh water around this area. So what does that mean? First things first, let's get Thomas back to town. Mhm. Oh, I wouldn't worry too much about him. Wo auch immer du gerade herkamst, da hinten ist eine Sackgasse. These ruins will be the final resting place for you and your pet friend, my dear Mart. Alice. Das Monster ist aber auch gerade sehr bekifft. And since Hockey's away today, it'll be a special treat. I'll handle you myself. Okay, it's time to die. Kläre. Bossfight. Gegen Alice und Time for punishment. 2 ihrer Monster. Ich nehme Alice zuerst vor. Die Musik ist geil. Was zum...
Ist mir auf den Fuß getreten oder was? Oder was hat das ganz so viel Schaden gemacht? Hier, was ist das? Yes, yes. Falcon Punch. Was? Das war's schon? Ich hab mir das ein bisschen schwerer vorgestellt. Was ist das denn? Ja, was denn gerade, was der gemacht hat? Achso, ich greife mein eigenes Monster gerade an. Also würde das gehen. Ja, das war's. Aber du hast mir eine Menge Erfahrung gebracht. Finde ich gut. Oh, irgendjemand hat Ruhm erlernt. Der Elektrumring. Da ein paar schöne Sachen. Und der Kampf war doch ein bisschen einfacher, als ich dachte. Ich habe mir das schwerer vorgestellt. Aber wahrscheinlich bin ich einfach nur so stark geworden. Auch wenn ich hier auf schwer spiele. Fitting punishment for enslaving a once proud monster with a machine. No! Stop it! Stop it, I say! Kaputt. Who are you? Angeber. Well, hey there, cutie pie. I'll let this misunderstanding slide, if you just run along. Aren't you... Tethaala's chosen? Die beiden. That's right, and the Chosen is saying he'll let you off this time. So take your cute face, and scoot on back to the Vanguard, Alice. Your cute face. Deine hübschen Beine. Mhm. Well, since you put it that way, guess I'll leave this to you. Ta-ta, Mr. Big Handsome Chosen. I owe you one. Cute face. Deine hübschen Beine. Mhm. Englisch. So, you must be Marta. The beautiful Widow Dor sent me here to save you, my dear. She also said you had a fisherman and some kid tagging along. I'm Emil, sir. Yeah, right. Whatever, kid. So, Marta, darling, you're not hurt, are you? You're Tethaala's chosen, and one of Lloyd's friends. Where's Lloyd? Please tell us if you know. Why are you two looking for him? Because that bastard killed my parents! So, it's about revenge, huh? Lloyd is nothing more than a thief. He stole a very important jewel from us. Well, I don't have time for a couple of ignorant kids like you. Sorry, but I have nothing to say to people who swear revenge on my bastard friends. If you'll excuse me, I have to go. I'm afraid that he trusts Lloyd too. Just like Colette. But he's different from Colette. I saw it. I saw it in his eyes. He doesn't believe us at all. If Lloyd were to slaughter someone right in front of his face, he'd still worship the ground he walks on. Emil, I understand how you must feel, but please try to calm yourself. Don't forget about the storm in the ocean. If what Thomas said is correct, then the Remoras living around here are to blame. Oh, that's right. So what do we do now? Well, we've already made it this far. Let's explore some more and see what we find. Or do you want to go back? No. We need to find out what's going on with the storm. Let's go. Okay. Thanks so much, Emil. You're the best, you know that? Come on. Ja, man sieht schon. Also Colette ist so eine, die glaubt eigentlich auf beiden Seiten. Und sie glaubt sowohl uns als auch an Lloyd. Was ist das jetzt wieder? Alice kind of acts like a child. How old is she anyway? 18. She's that old? And that's just what she says.
She could be even older. When is she gonna grow up and ditch that creepy baby talk? Sounds like it really bothers you. You're a bit short on experience, so you may not know. But young ladies like Alice who flaunt their cuteness aren't generally well liked by their female peers. Oh, I see. Be that as it may, there isn't a young lady alive who hasn't reveled in her own cuteness from time to time. I'll never understand women.